and before going to start today's class, just we will see that what we discussed in the CSMA CD and what is the problem we are having with the CSMA CD protocol, and then we will move on to this particular CSMA CA protocol. Okay, in CSMA CD protocol, what we discussed is, okay, here once in between the two stations, if you are having the collision, that particular collision is going to be detected there. If there is a frame transmission is there, through a common shared media, if there is a transmission of the frame from source to receiver and receiver to the source, when there is a collision is detected, then with the help of the jamming signal, both are going to be alerted, and then we are going to wait some amount of time, and then we are simultaneously transmitting the frames either of the stations, either from source or from the receiver station. So collision detection, in the sense, it detects the collision, and once the collision is happened, at that time the frame transmission is going to be stopped with the help of the jamming signal, and then one by one the frame are going to be sent over this particular network from the stations. That is a collision detection. And in the collision detection algorithm, we have also studied that the energy levels. Okay, here what is the importance of the energy levels is, when this particular CD protocol is having the zero energy, we are having different energy levels as we discussed that. One is zero energy level, in the sense, then CD protocol is not providing any, its procedure means that zero, in the sense, when this particular channel is an idle, means that no other station is sending any frame, so no need to provide energy by this particular collision detection protocol. And the energy of this particular CD protocol can be treated as a normal energy. A normal energy, in the sense, without any collision, the frames are going to be in transmitting. Without any collision means that the collision is not happened there. So smoothly the frame is transmitting from source to receiver, and after sending that particular frame to receiver, then receiver is going to be send another frame there. So no collision is happening there. So a smooth transmission of the frame is going to be taken as a normal energy. And we have discussed that another energy, that is abnormal state of your CD protocol, means that now this particular CD protocol is operating in abnormal, in a sense, when collision is happened there in between the source and the receiver station, how much amount of energy this particular CD protocol has to produce is almost it should produce the double the amount of energy when compared with your normal state of your collision protocol. Why? Because see, the frame is already the frame is in already the transit mode from the source station, and another frame is also coming from the receiver station. So when both the frames are going to be collision, this particular receiver has to get the two signals. That is, okay, let us consider simple scenario, that is when a frame is sending from source station to the receiver station. So once a frame is received by this receiver station, and another acknowledgement is given from the receiver station to the source station. So this is a smooth transmission of the frame from one station to another station. Suppose means that when it is sending the frame, now this particular source station is having some sort of power or some sort of energy. With that power or energy, it is sending the frame, and with the same energy, this particular acknowledgement is also going to received by this particular source station. But when collision is happened there, this particular receiver has to receive the frame which is going to be in collide with the source station. At the same time, whatever the reflected frame we are having, that is which is collision is happened there. So this particular receiver is going to be receiving two signals. One is the frame from this particular source station, and whatever the frame is sent from the receiver station, when it is collision is happened, that is also going to reflected back. Means that the reverse signal from the reverse signal towards the receiver station is going to be two signals. So it is going to be receiving the signal from source station, as well as whatever the frame is sent by this receiver station, as the collision is happened there, that is also going to reflected back there. Means that it is not transmitted towards the source station. So that is also going to reflect back. Means
this particular receiver station is going to produce is to have more amount of power in order to receive two signals. One is from source station and another one is also another reflected signal, which is because of the transmission of the frame from receiver station. అంటే ఇప్పుడు సోర్స్ స్టేషన్ నుంచి పంపించినప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ అక్నాలజ్మెంట్ సిగ్నల్. సో పంపించినప్పుడు ఒక పవర్ తో పంపిస్తాము, వచ్చిన అక్నాలజ్మెంట్ కూడా అదే పవర్ తో వీఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ దట్. ఒకవేళ రిసీవర్ పంపించింది, సోర్స్ కూడా పంపించింది అనుకోండి, కొలిజన్ జరిగినప్పుడు ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది సోర్స్ సిగ్నల్ నుంచి వచ్చే ఫ్రేమ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. దీని నుంచి ఫ్రేమ్ వెళ్ళింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి అయ్యే రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ సిగ్నల్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇప్పుడు సోర్స్ అండ్ రిసీవర్ స్టేషన్, యాజ్ వి స్టడీడ్ ఎట్ ది ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్, those are going to be maintaining the limited speed and limited memory. అంటే ఎంత రేటుతో అయితే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుందో బోత్ ద స్టేషన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్. సో దీనికి ఎంత పవర్ అయితే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుందో అంతే పవర్ కి రిసీవ్ చేసుకోగలదు. కానీ కొలిజన్ జరిగినప్పుడు వెన్ ద కొలిజన్ ఈస్ హ్యాపెండ్ దేర్, రిసీవర్ ఎంత పవర్ తో ఈ రెండు సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు పవర్ ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు, ఎంత సిగ్నల్ తో అయితే పవర్ చేంజ్ అయిందో అంతే పవర్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. సో ఒక సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకోగలదు. కానీ కొలిజన్ జరిగినప్పుడు ఈ సోర్స్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చే ఫ్రేమ్ ని తీసుకోవాలి. కొలిజన్ జరిగింది కాబట్టి ఇది ఏదైతే ఫ్రేమ్ పంపించిందో దానికి రిఫ్లెక్ట్ అయిన సిగ్నల్ రెండు సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి. అంటే వాట్ ఎవర్ ద పవర్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్, విత్ దట్ పవర్ is not adequate, is not enough in order to receive these two signals. అంటే రిఫ్లెక్ట్ సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఫ్రేమ్ ని ఇది పంపించిన ఫ్రేమ్ కి వచ్చే రిఫ్లెక్టెడ్ సిగ్నల్ ని కొలిజన్ జరిగినప్పుడు రెండు సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ద ఎనర్జీ is not enough to receive that particular signal. Why? Because both are having the same powers, both are going to be operating at the same speed only, means that they are maintaining the amount of the power as equal. అంటే ఇప్పుడు కొలిజన్ జరిగినప్పుడు ఈ సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే how much amount of power it should maintain is almost double the power it should maintain in order to receive the frame, as well as is there any reflected signal is there once the collision is happened. So like that, this particular CSMA CD protocol is going to maintain a double amount of energy when it is operating in abnormal mode. Means when collision is happened, the collision is going to detected and it is going to be sending the jamming signal to the both the stations to alert that, and the receiver is going to be taking the double amount of energy in order to that means it is going to be able in order to handle that type of collision, and by waiting some amount of time. That is already we have seen that algorithm. With the help of number of attempts, we are going to wait some amount of time, and then we are going to transmit the frame some source, and then after the completion of that, we are going to sending the frame again. Why? Because we are maintaining a common media in between the source station and receiver station. So like that, the energy level is going to be varied in your CSMA and CD protocol, and this particular receiver station is going to maintain a double the amount of energy in order to handle this type of collision. That is, once collision is detected, in order to handle that collision, it should maintain the double the amount of energy. That is, as you are maintaining one media, that is one so when it is sending frame, so it will receive an acknowledgement with the same power. When receiver is sending frame, suppose at this position, if the collision is happened, it has to receive both the frame from source station. Once it is collide, it also should receive the another signal back by this receiver. So a double the amount of energy is required here. So with that particular energy, it can handle, and this particular CD protocol is going to maintain some time between this particular source station and receiver station, and meanwhile we are sending reliably or securely without this particular collision. Suppose if the same scenario is happened in your wireless networking environment. Okay, here we are maintaining a wired networking environment between there. In this particular wired networking environment, with the maintenance of the double the energy, we are going to handle the frame transmission from both the stations, the source and the receiver stations. So now we will move on to another category. If your networking environment is made in a wireless media,
how such type of this particular collision is going to be detected and how we can provide the reliable transmission. That is another, that is a thing we are going to see today. That is when a wireless networking environment is made. So usually when frame is released from the source station, so as it is a wireless networking environment, generally some power is going to be lost in the wireless networking environment. Well, suppose if the power transmitted from this source station is PT, then this particular amount of power may not be reached to the final destination. That is, there may be the loss of the power. And at the same time, let us consider the same scenario. That is, if the receiver is also going to be sending, if the receiver is also going to be sending the frame in the opposite direction towards the source station, again there is a power loss is there. So as in that of the wired networking environment, it is not possible to maintain the double amount of energy in order to handle this particular collision. In the wireless networking environment, it is not possible to maintain this particular double amount of energy in order to handle this type of collision there. సో దట్స్ వై ఈ నోడ్ అంటే ఇప్పుడు కొలీజన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ ఫ్రేమ్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి పవర్ కావాలి. దీని నుంచి కొలీజన్ జరిగిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అయిన సిగ్నల్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. దట్ మీన్స్ when collision is happened, the receiver is going to receive two signals. One is the frame signal from source station and another one is the reflected signal related to that particular frame which is sent by the receiver station. సో రెండు సిగ్నల్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే డబుల్ ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి కొలీజన్ డిటెక్షన్ లో డబుల్ ఎనర్జీతో వీఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ నార్మల్ మోడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆల్రెడీ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ దెర్ ఈస్ ఎ పవర్ లాస్ ఈస్ దేర్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్. So as there is a power loss in our wireless networking environment, this receiver station is not able to maintain this double amount of energy in order to handle this particular frame which is sent from source and whatever the reflected signal which is obtained when a frame is sent from this particular receiver station. So as the power loss is there, this particular receiver station is not able to maintain this double amount of energy, so that the frame transmission or the maintenance of these particular stations are not going to be maintained properly for the reliable transmission of the frames from both the source and the receiver stations. So in your wireless networking environment, how the collision is going to maintain? అంటే ఇప్పుడు కొలిజన్ జరిగితే పవర్ సరిపోవట్లేదు కాబట్టి, ఎందుకంటే పవర్ లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి, అసలు పవర్ లాస్ ఉంది కాబట్టి there is no possibility in order to maintain the double the amount of energy. So that's why what we are going to do is we are going to avoid the collisions. అసలు collisions జరగకుండా we are going to see that in your wireless networking environment. Okay, in the wireless networking environment, here as it is a wide networking environment and as it is using a common media, as it is a common media is going to be shared to transmit the frame from both the source and the receiver station, we are having the possibility of collision. And at the time of collision, we are going to reduce the time wastage even though the collision is happened. Collision జరిగినప్పటికీ by maintaining the double the energy, we are achieving that particular problem. Collision జరిగినప్పటికీ, the collision detect అయినప్పటికీ we are achieving the particular problem and we are recovering from the collision problem there. But in the wireless networking environment, collision జరిగితే అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేవి ఈ స్టేషన్స్ మెయింటైన్ చేయలేవు, ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడే ఇన్ ద వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూజువల్ వి ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ పవర్ లాస్ ఇస్ దేర్. సో దట్స్ వై ద పవర్ ఈస్ నాట్ adequate and it is not enough in order to maintain that particular signals when the collision is happened there. So that's why in the wireless networking environment, we are going to providing another protocol. That particular protocol, with the help of that particular suitable protocol, we are going to avoid the collision. That means collision jarakundane we are going to maintain some scenario, we are going to maintain some technique in between the source station and receiver station when you are implementing a wireless networking environment that leads to the concept of CSMA protocol, which is a collision avoidance. Yes, the CSMA CD, even though the collision is happened, it maintains the double energy to handle that collision detection.
means that it takes some time intervals, it takes some number of attempts in order to handle the frames from both the stations. But in wireless networking environment, as there is a power loss, it is not enough. That particular power is not enough to handle that particular collision. So that's why we are trying to avoid the collisions. But how we are going to avoid that collisions? So this particular collision avoidance protocol is going to provide the mechanism in such a way that there there should not be any collision is going to be happened in between the source station and receiver station. That we are going to see, that is we are going to see that no collision is going to be happened in between the source and receiver station. So what we have to inbuilt in within the source and the receiver station without happening any collision between those source and the receiver station. What we have to do in order to avoid the collision, that is collision జరగకుండా ఉండాలి అంటే అసలు source and receiver station లో what the methodology you have to implement that. So that particular methodology is going to be incorporated in this protocol, that is a CSMA SEA protocol. See, a simple mechanism we are going to provide in between a source and the receiver station. That is what we are going to do is we are going to alert, that is when the two stations are going to be communicated in a wireless media, we are going to maintain a synchronization between the source and the receiver stations. Because see, in between source and the receiver stations, how we are going to provide the communication is we are going to provide an interframe space. Yes, between the source and the receiver station, we are going to provide an IFS, that is an interframe space we are going to provide. That is, it is some sort of time we are going to maintain to release any frame, from any one of the stations. That is, ఇప్పుడు రెండు స్టేషన్స్ లో ఫ్రేమ్స్ రిలీజ్ అయితేనే మన కొలీజన్ వస్తుంది కాబట్టి అసలు కొలీజన్ రాకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి అంటే for both the source station and receiver station, we are going to maintain some defined time slots. We are going to allot some space slots are going to be assigned for both the source station and receiver station. And here, and we know that when the MAC media is available as idle, that means when it is an idle, no power is required, and we can continue our normal, that is a transmission of a frame. And ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు కొలీజన్ జరగకుండా ఉండాలి అంటే మ్యాక్ ఐడిల్ గా ఉంది అనుకోండి, ఈ సోర్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మ్యాక్ ఐడిల్ గా ఉంది అనే సోర్స్ స్టేషన్ అనేది ఫ్రేమ్ రిలీజ్ చేస్తే at that instant of time the receiver station may transmit another frame. సో ఎప్పుడైతే మ్యాక్ ఐడిల్ గా ఐడెంటిఫై చేయబడిందో, మ్యాక్ ఈ ట్రాన్స్మిషన్ మీడియా ఐడిల్ గా ఐడెంటిఫై చేయబడిందో, సోర్స్ స్టేషన్ ట్రాన్స్మిట్ మొదలు పెట్టుకుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఇది స్టార్ట్ చేస్తుందో అదే టైంలో కనుక రిసీవర్ స్టార్ట్ చేస్తే at that instant under that situation, under that circumstances there is a collision is there. కానీ అసలు కొలీజన్ లేకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే సోర్స్ స్టేషన్ అనేది రిసీవర్ స్టేషన్ కి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ వన్ ఫ్రేమ్, what is called as the interframe space. So interframe space in the sense it is nothing but some time interval we are going to be sent from source station to the receiver station, so that this particular space amount of time is going to be weighed by this particular receiver station. Why? Because once an interframe space is sent from source station to the receiver station, not only the MAC is going to be made it as an idle, అంటే ఇప్పుడు ఈ MAC ఈ ఛానల్ అనేది కూడా ఐడిల్ గా ఉండాలి. వైర్లెస్ మీడియా means that we are not going to make this particular media as idle, and we are also going to alert this particular receiver station so that it is going to be waited for some amount of time. So how much amount of time it is going to be wait is interframe space. This amount of time we are going to maintain. So this particular nth amount of time అనేది we are going to say that is called as a contention period. Here this particular contention period is an random, means that it is going to be changes. Why? Because from one suppose this particular station is maintaining one second of time to transmit it frame. So as this particular IFS is having 1 second of time is sent to the receiver station, this particular receiver station is going to be wait for a period of 1 second, and this source station will release its frame. So if it, within that particular period no frame will be sent over from this receiver station. Why? Because this receiver already receive IFS
from this source station. So this receiver has to wait this amount of time, and during that time, no, this particular receiver is not going to send any frame. And once this particular time is over, and again this particular receiver may start a frame to the receiver station at the say after that stipulated amount of time. And here this receiver station, how much amount of IFS frame is going to maintain is depending upon the contention period. Suppose if you are sending one of this particular frame towards the receiver station, if any other station is going to be sending any data to this particular receiver station, again this particular receiver station is also to be idle. అంటే ఈ టైం పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత రిసీవర్ స్టార్ట్ చేయడానికి లేదు. అగైన్ ఆఫ్టర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్, ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ IFS టైం పీరియడ్, after that particular period, if there is any station is going to be sending another IFS frame to this particular receiver station, again this particular receiver station is going to be waiting period. Now it is waited after the completion of this frame. Again now it is also in waiting period. Why? Because another station is sending IFS frame, means that the waiting time of this particular receiver station is going to be increases, means that it is called as a contention period. అంటే ఇంకొక స్టేషన్ తో కూడా కొలిజన్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి కొలిజన్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, ఇది ఆ యొక్క ఫ్రేమ్ పీరియడ్ అనేది వెయిట్ చేయాలి. అంటే అనదర్ స్టేషన్ is sending another IFS frame. So like that, if the multiple stations are going to be sending the IFS frames to the receiver period, this particular receiver station is going to maintaining a different amount of time, that is called as a contention period. So like that, we are going to avoid the problem of the collision. So no possibility of the collision is there, and smoothly we are going to transmitting one frame to the one station to the another station. Okay, we'll see the algorithm which is developed for implementing this particular CSMA collision avoidance protocol. So what we observed in between CD protocol and CA protocol is in collision detection, as after detecting in the basic CSMA, once a collision is happened, in order to reduce the wastage of time in CSMA protocol, we are going for CD, and in the CD with the help of jamming signal, we are sending one by one frame smoothly. And in wireless networking environment, as it is very difficult to handle the frame from the source station and the reflected signal when collision is happened, as the power is not enough, what we are doing is maximum we are trying to eliminate the problem of collision. So in order to eliminate the problem of collision, what we are doing is every station is going to be sending one frame, that is called as an interframe space. A time is going to be allotted for each station, so that that amount of time is going to be wait by that particular station, and after that that particular station can send their frame. Suppose after that particular time slot is over, if any another station is going to be sending any data, again that particular receiver is also going to wait there. So how much amount of slots it has to wait is going to depending upon the contention period. So that is called as a contention video. Okay, we'll see this basic algorithm. So once the frame is ready from any one station, that is, let's say that the source station is ready to send that particular data. See, already in the last class we discussed that about K. The K is nothing but the number of attempts and for how much number of time slot it has to wait. So K is equal to 0 in the sense it is not going to be waiting. The frame is ready and it can release its frame for reliable transmission. And if K is not equal to 0 in the sense attempting, in the sense we are check over the transmission with another terminal device, whether if there is any another terminal is in a transmit mode or not. Suppose if both the two devices are in transmit mode, in the sense K is not equal to 0. When there is no attempting, means we are not going to check another device. Why? Because the MAC is idle and the receiver station is also free. Here the K is equal to 0 in the sense the receiver station is also free there. In the CSMA CD protocol, the K equal to 0 in the sense we are not we are identified that the other stations are not in transit mode, but the MAC is also going to be idle. But in the CA protocol, the both the MAC at the same time, the receiver station is also going to be found to be an idle during the transmission period of your any frame from any one of the station. So CA protocol lo oka station పంపించేంత వరకు కూడా media at the same time the receiver station is also going to be idle. Okay, in CD only the MAC is going to be idle, but the receiver station may
send that particular data. So that's why the collision is going to be happen there. And ఇప్పుడు CA protocol receiver ideal గా ఉంచడానికి we are going to send that IFS frame. ఓకే, ఓన్లీ రిసీవర్ స్టేషన్ ఐడియల్ గా ఉంచడానికి సిఏ ప్రోటోకాల్ చేస్తాం. సిడి ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే రిసీవర్ ఐడియల్నెస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చెక్ దట్. దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ దట్ ఐడియల్నెస్ ఆఫ్ యువర్ MAC unit only. But in the CA protocol only we are going to check the idleness of your, and how much time we are going to make our receiver station as idle is how much amount of space is provided in this particular IFS. Means that interframe space in the sense like your frame, ఒక frame లో information అలా అయితే ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుందో ఈ frame లో it is going to allot some time. Up to that particular time extent this particular receiver station has to wait. So that is here this particular count ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక ఫ్రేమ్ ఒక స్టేషన్ పంపించిన ఐఎఫ్ఎస్ స్లాట్ వరకు వెయిట్ చేయాలా, ఇంకొక స్టేషన్ కూడా పంపించిన ఐఎఫ్ఎస్ స్లాట్ వరకు వెయిట్ చేయాలనేది దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ హియర్ in collision avoidance. That is a k is equal to 0. Yes, are you getting my points? Are you following that? Yes, So great. So here k equal to 0 in the sense no collision is there with any other station. Okay, so k equal to 0 in the sense the channel is idle. So if the channel is found to be an idle, then IFS frame will be released wait IFS time. So this particular wait IFS time is going to given to the receiver station. Okay, once the source is releasing its frame when k is equal to 0, and if the channel is found is an idle, then wait IFS time is going to given to the receiver station. Okay, and once the receiver station is, once IFS time is sent to the receiver station and it is found that the channel and both receiver station are idle. ఇప్పుడు ఐఎఫ్ఎస్ పీరియడ్ అనేది రిసీవర్ స్టేషన్ పంపించడం బాగానే ఉంది, కానీ రిసీవర్ స్టేషన్ ఐడిల్ గా ఉందా లేదనేది కూడా చెక్ చేయాలి. Suppose if this receiver station is going to be receiving any other data, why? Because as it is a wireless media networking, in the wireless media this particular receiver station may receive any other information from any one of the stations apart from this particular source station. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పంపించాలనుకుంటున్నాను, కానీ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ మీడియాలో ఏదో ఒక స్టేషన్ నుంచి డేటాను కూడా తీసుకోవచ్చుగా. అంటే తీసుకుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ పర్టికులర్ రిసీవర్ స్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ఐడిల్. దట్ మీన్స్ హియర్ we are going to check that here we are checking that channel, but here we are going to checking the idleness of your receiver station. ఒకవేళ ఈ వైర్లెస్ మీడియాలో ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ కనుక ఏ అదర్ స్టేషన్ నుంచి డేటా తీసుకోకపోతే ఈ రిసీవర్ కూడా ఐడిల్ గా ఐడెంటిఫై అయితే then this particular source station is going to be send the data to this particular receiver station. So if as it is going to be sending data to the receiver station by maintaining R slots. Okay, what is R? Already we have discussed in the last class. Here this particular R is depending upon the number of devices there in your CD protocol. But here this particular R is depending upon your contention window. Already I told that the contention window in the sense, contention period in the sense, the IFS period is going to be changes. A single IFS is nothing but one station, and two IFS is nothing but two number of stations are going to be sent the IFS frame to the receiver station. అంటే ఇప్పుడు ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఒకదాని నుంచి డేటాను తీసుకుంటుందా, మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ నుంచి డేటాను తీసుకుంటుందా? అగైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇన్ ద సిఏ ప్రోటోకాల్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ మల్టిపుల్ స్టేషన్ నుంచి డేటాను తీసుకోవాలి అంటే అది కూడా బిజీగా ఉంది, అంటే అది కూడా బిజీగా ఉంటే ఐడిల్నెస్ కి ఎప్పుడు వస్తుంది? వీటి నుంచి డేటా తీసుకున్న తర్వాత ఐడిల్నెస్ కి వస్తుంది. ఐడిల్నెస్ కి ఎలా వస్తుంది అంటే హియర్ వి విల్ సీ క్లియర్లీ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. సపోజ్ ఇఫ్ రిసీవర్ is going to found as an idle, అంటే ఇప్పుడు సరౌండింగ్ లో ఉన్న వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏ డివైసెస్ డేటా సెండ్ చేయట్లేదు అనుకోండి. చేయకపోతే ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ ఐడిల్ గా ఉంది కాబట్టి ఏ సోర్స్ స్టేషన్ అయితే ఒక ఐఎఫ్ఎస్ ఫ్రేమ్ సెండ్ చేసిందో, ఇంటర్ ఫ్రేమ్ స్పేస్ ఒక టైమ్ స్లాట్ అలాట్ చేసిందో, అప్ టు దట్ పర్టికులర్ పీరియడ్ దిస్ రిసీవర్ స్టేషన్ is going to wait R slots and it is going to be sending the frame. Suppose if that IFS period is over and acknowledgement is going to be received, so the frame transmission is over successfully. సపోజ్ ఈ టైమ్ స్లాట్ అయిపోయిన తర్వాత అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఎందుకు రాలేదు అంటే ఇంకొక డివైస్ దీనికి ఐఎఫ్ఎస్ పంపించింది, కాబట్టి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ సో అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ డివైస్ ఎంత టైమ్ స్లాట్ వెయిట్ చేయాలి? నౌ ద k is not equal to 0.
So it is going to be incremented by 1. And any number of devices where wait చేయాలి అంటే దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ I told that. Suppose here we are taking that maximum as 15. Suppose if you are taking that case as a 20 or 25, అంటే that is depending upon the availability of number of devices. ఒక 15 number of devices ఉన్నాయి అనుకోండి. 15 number of devices కంపారిజన్ జరుగుతుంది. అన్ని డివైసెస్ కంపారిజన్ జరిగిన తర్వాత కొలిజన్ అంటే అన్ని టైమ్ స్లాట్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొలిజన్ గురించి మనం మాట్లాడాం. టైమ్ స్లాట్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. వై? బికాస్ there is no possibility of existing collision. టైం వెయిట్ చేస్తుంది అంటే అసలు కొలిజన్ లేనట్టే కదా రిసీవర్ స్టేషన్ నుంచి. సో రిసీవర్ స్టేషన్ ఒక టైం వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిసీవర్ స్టేషన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పంపించవచ్చు. ఇది నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను. Now this particular receiver station may request to the source station in order to send any data. Suppose if this receiver is not sending in acknowledgement, అంటే ఇప్పుడు రిసీవర్ acknowledgement పంపించలేదు అంటే ఏంటి? Now the contention period is started. Now this particular contention period is started. అంటే another IFS is going to be there to this particular receiver station. అప్పుడు acknowledgement పంపించదు. సో ఎక్కడ పంపించింది అంటే ఆ ఫ్రేమ్ ట్రాన్స్మిట్ అయినట్టు ఇట్ ఈస్ గివెన్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. పంపించలేదు అంటే అంటే ఇంకొక సోర్స్ ఇంకొక డివైస్ అనేది ఐఎఫ్ఎస్ పంపించింది అని. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంపేర్ విత్ అనదర్ డివైస్. ఒకవేళ అది కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక డివైస్ ఉందనుకోండి. సో ఇప్పుడు మాక్సిమం 15 నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ తో కూడా ఇంకా కంపారిజన్ జరుగుతూనే ఉంది అంటే under that situations this particular source station is not going to wait in order to receive the acknowledgement for its frame. So acknowledgement రాదు కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అంటే it is going to be aborted. సో అసలు ఆ ట్రాన్స్మిషన్ ఆపేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రీట్రాన్స్మిట్ అగైన్. అక్కడ ఏంటి అన్ని డివైసెస్ తో కంపారిజన్ అయిపోయిన తర్వాత రీట్రాన్స్మిట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా అన్ని టైమ్ స్లాట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. అంత టైం వెయిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకెంత మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ వరకు రీచ్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా ఎక్కువ వెయిట్ చేస్తుంది అంటే it is going to abort the transmission and it takes the chance to retransmit that particular frame. ఒకవేళ తక్కువలోనే కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే 1 or 2 డివైసెస్ ఐఎఫ్ఎస్ పంపించిన తర్వాత 2 టైమ్ స్లాట్స్ అయిపోయింది అనుకోండి. అగైన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ అగైన్ దస్ పర్టికులర్ సోర్స్ స్టేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి సెండ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా అగైన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ CSMA SCA protocol. Okay, now already I told that one problem is there in CSMA CA protocol. Okay, I hope you got the difference between CSMA and CD and CA protocol. This is the mechanism, this is the protocol structure we are provided to avoid the collision. అసలు collision అనేది ఉండదు ఇక్కడ. collision లేకుండానే ఒక టైమ్ స్లాట్ రిసీవర్ స్టేషన్ ఇస్తాము. అంత టైం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రిసీవర్ స్టేషన్ ఇంకొక ఫ్రేమ్ సోర్స్ స్టేషన్ పంపించవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఒక రిసీవర్ స్టేషన్ సోర్స్ స్టేషన్ కి ఐఎఫ్ఎస్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత అసలు అలా పంపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఇప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ ఐఎఫ్ఎస్ టైం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఐడిల్నెస్ కి వస్తుంది అంటే అదర్ స్టేషన్స్ నుంచి ఎలాంటి సిగ్నల్ లేనప్పుడు ఐడిల్నెస్ లో ఉంటుంది. నో అని అంటే ఇది ఐడిల్నెస్ లో లేదు అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ సిగ్నల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ అదర్ డివైసెస్ నుంచి కూడా డేటా ఉంది అంటే ఇప్పుడు రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ సోర్స్ స్టేషన్ తో డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాల, లేకపోతే ఈ డివైస్ తో డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరగాల. ఐడిల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ యాజ్ అన్ ఐడిల్ means that there is no any data transfer from any other station to this. No means there is some data transfer from other station to this particular receiver. Now this particular receiver has to take the decision whether it has to give the acknowledgement, it has to give the acceptance to this particular source, or whether it has to give the acceptance to these stations. అంటే ఇప్పుడు రిసీవర్ డివైస్ అనేవి ఈ స్టేషన్ పంపించాలా, ఈ డివైసెస్ తో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇవి కూడా ఐఎఫ్ఎస్ పంపించినాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆర్ అనేది ఏం చేయాలి అనేది ఆ టైం స్లాట్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత దీనికి యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలా, అంటే ఐడియల్ గా ఉంది అని దీనికి చెప్పాలా, లేకపోతే దీనికి ఐడియల్ గా ఉందని చెప్పాలా. అంటే ఇప్పుడు దీనికి నో అనేది ఏంటి? నో అని ఉందంటే ఏంటి? దీంతో ఇంటరాక్షన్ ఉన్నట్టు. సో ఇంటరాక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ దట్ నో. సో నో అని ఇచ్చింది కాబట్టి వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఐడియల్ వచ్చేంత వరకు ఐఎఫ్ఎస్ ఫ్రేమ్ సెండ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నౌ what is the scenario we are discussing is if this receiver is going to be in a position in such a way that if it is receiving the data from multiple number of stations, how IFS is going to be maintained? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కొలిజన్ లేదు కానీ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ నుంచి డేటా వచ్చినప్పుడు వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో in the wireless networking environment, if such a problem is going to be arises, that is that particular problem is going to be handled with two problems.
అంటే ఇప్పుడు let us consider a simple scenario how in the wireless networking environment the data communication is going to be happening. See, wireless networking in the networking environment, in a sense, if two stations are going to be in communication or in conversation, suppose with some frequency range they are communicating, with some frequency range they are communicating there, and let us assume that a two number of stations, let us say that like source and receiver A and B are going to be in communicating, and as they are communicating, in the sense, assume that they are come under one frequency range. Let us take that another in the wireless networking, another region, and let us take the two more stations, C and D. Okay, so these may communicate. Why? Because these are in this particular region, and as it is wireless, we can also transmit. Okay, here in the cellular mobile communication, what we are doing is we are having a region, that is a region of frequency, in the sense, one base station. This particular cellular networking is also going to be made as cellular stations are there. That is, this is one cell site, it is one another cell site. So we are having the cell sites are there, it is another cell site, another cell site is there. So for this cell site, one frequency range is there. Suppose if it is maybe up to 1 megahertz, and after 1 megahertz, this particular is going to be selected cell site 10 megahertz, and another one it is going to be operated at 50 megahertz. Suppose if two people are conversating within this particular cell site, so there is a communication is there. Suppose if that people is entering from this particular cell site region to another cell site region, so automatically the conversation is not going to be disconnected. The conversation is going to be connected. Why? Because the cell sites are going to maintain in the relation to continue their conversation from when it is changing from one frequency region to another frequency region. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక రీజియన్ లో నుంచి ఇంకొక రీజియన్ లో నేను ఇప్పుడు ఒక డిస్ట్రిక్ట్ వరకు ఒక సెల్ సైట్ ఉందనుకోండి, ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ వరకు ఇంకొక సెల్ సైట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను డిస్ట్రిక్ట్ బోర్డర్ దాటిన తర్వాత ఇంకో డిస్ట్రిక్ట్ ఎంటర్ అయ్యాను అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఈ సెల్ సైట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్ కనెక్టెడ్. అంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లోంచి ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లోకి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ రెండు పీపుల్ ఇక్కడ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లో మాట్లాడుతున్న వన్ పర్సన్ అండ్ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ లో మాట్లాడుతున్న అదర్ పర్సన్ రెండు బోర్డర్ దాటినప్పుడు కాన్వర్జేషన్ ఏం కట్ అవ్వదు. అంటే there is an handoff mechanism is there. So what is meant by the handoff is there is no disconnection of your conversation, means that even though the region is changing from one region to the another region, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు వైర్లెస్ నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఈ టూ స్టేషన్స్ కాన్వర్జేషన్ లో ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ అనేది ఈ రీజియన్ లో ఉన్న స్టేషన్ తోటి కాన్వర్జేషన్ జరగాలి. సో నౌ సీ హియర్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ అనేది ఈ రెండు ఒక రీజియన్ లో ఉంటే గనక ఈ సోర్స్ స్టేషన్ రిసీవర్ స్టేషన్ ఈజీగా దీని యొక్క ఐడియల్నెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దీని యొక్క ఐడియల్నెస్ ని ఈ సోర్స్ స్టేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎలా? when both the source and receiver are in one region only. Yes, I hope you are following me. Yes? Yes, sir. Yes, what about remaining? అంటే ఇప్పుడు ఈ రిసీవర్ యొక్క స్టేషన్ ఐడియల్నెస్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అంటే, ఇది ఒక రీజియన్ లో ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క ఐడియల్నెస్ ని ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే ఈ ఏ అండ్ బి ఒక రీజియన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటి ఈ స్టేషన్ యొక్క ఐడియల్నెస్ ని ఇట్ కెన్ ఐడెంటిఫై వెరీ ఈజీలీ. ఒకవేళ ఇంకొక రీజియన్ లో ఉన్న స్టేషన్ కనుక ఈ స్టేషన్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటే this particular station cannot understand that whether there is an information transfer is there from any other station. అంటే ఇప్పుడు దీని యొక్క ఐడియల్నెస్ ని ఇది చెక్ చేసుకోగలదు ఈ రీజియన్ లో ఉంది, కానీ ఇంకొక రీజియన్ లో ఉన్న స్టేషన్ కనుక దీనిలో కాన్వర్జేషన్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ స్టేషన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ బై దిస్ పర్టికులర్ స్టేషన్ when it is in conversation with other station which is available in another region. అంటే ఇప్పుడు రిసీవర్ ఈ సోర్స్ స్టేషన్ అనేది ఈ రిసీవర్ స్టేషన్ ఫ్రీగా ఉందా లేదని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇంకొక రీజియన్ లో ఉన్న స్టేషన్స్ కూడా దీంతో కాన్వర్జేషన్ లో ఉన్నాయా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ డివైస్ అనేది ఒకవేళ ఈ ఇంకో రీజియన్ లో ఉన్న స్టేషన్ తో కాన్వర్జేషన్ లో ఉంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి తెలియదు. వై? బికాస్
that particular information just a minute. So now this particular receiver, how it can identify? Only this particular information is available to this. Why? Because as they are in one region, and as it is with another region, frequency device also may communicate with us, but that information may not be available to this. So how this particular receiver is going to decide its status, whether it is an ideal or not, at the same time? At the same time, this particular device has to give the information to all the devices what it is doing, whether it is whether it is in conversation with this or whether it is in conversation with this. So that's why what we are going to do is every station is going to be sending two signals. One is called as a request to send signal, that is an RTS signal, and another signal is called as the clear to send signal, that is an CTS signal. That means, suppose if any station wants to communicate with any other station, first of all, అంటే ఐఎఫ్ఎస్ తో పాటు ప్రతి స్టేషన్ ఏం చేయాలి అంటే ఆర్టీఎస్ అనే సిగ్నల్ పంపించాలి. అంటే రిక్వెస్ట్ సెండ్ అంటే నేను ఈ డివైసెస్ నేను కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చా. సో ద సోర్స్ స్టేషన్ నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్. Now this particular A signal is going to be sending the data RTS, request to send. So now I want to communicate with you. I want to send some data. I want to send some frame to you. So now it is going to be checked the idealness. If it is found as an ideal, means an IFS slot is going to be waited there, and obviously this frame is going to be sent over when it is an ideal. So when this particular station is going to found as an ideal is, this particular B station is going to be sending another signal, that is a clear to send signal. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ అలాంటిది అంటే దిస్ పర్టికులర్ స్టేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు దిస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ అనేది ఏంటి, ఈ స్టేషన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలదు కానీ దిస్ పర్టికులర్ స్టేషన్ కి ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు ఏ స్టేషన్ అనేది బి స్టేషన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చా లేదనేది తెలుసుకోవచ్చు. వై? బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ వన్ రీజియన్. బట్ దిస్ ఏ is not able to get the information about this B when it is communicating with other station which is available in another region. As it is in a wireless networking environment, it is divided based on the frequencies. As I already told that one simple example, based on the frequency region. Ante this particular station can be called as an hidden station. This particular station is called as an hidden station. Ante this type of problem is called a hidden station problem, means that this particular station is going to treat as an hidden. Why? Because the status of this particular B is not known completely by A, whether it is communicating only with A or whether it is communicating with some other region, some other device which is available in another region. అంటే ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ ఏంటి, ఈ స్టేటస్ కంప్లీట్ గా తెలియదు ఈ స్టేటస్ కి. సో దట్స్ వై దిస్ పర్టికులర్ స్టేషన్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ హిడెన్ స్టేషన్. And in order to communicate with station A only, this particular B has to send one signal that is called as an clear to send, that is CTS signal. అంటే ఇప్పుడు ఈ బేస్ స్టేషన్ అనేది క్లియర్ టు సెండ్ సిగ్నల్ దేనికి పంపిస్తుంది, ఆర్టీఎస్ సిగ్నల్ అనేది ఏ స్టేషన్ నుంచి వచ్చింది, బి స్టేషన్ నుంచి వచ్చింది. సో సి స్టేషన్ నుంచి వచ్చిందని ఏకి తెలియదు, ఏ స్టేషన్ నుంచి వచ్చిందని సికి తెలియదు. బట్ బి ఈజ్ అన్ హిడెన్ స్టేషన్. వై? బికాస్ దిస్ బి ఈజ్ అన్ హిడెన్. C doesn't know when RTS is from A, and A doesn't know whether the RTS is also come from this particular station C. But now this B is going to take the decision to which station it is going to be communicate. So this particular B station is going to be send the CTS, clear to send. So when clear to send is sent to the A, means that it is only in communication with A, not with C, even though it received the signal RTS. RTS వచ్చినప్పటికీ ఈ డివైస్ తో కమ్యూనికేషన్ లో లేదు, అంతేనే కాదు. ఈ డివైస్ తో
communication lo ledu. Why? Because CTS is sent only to this particular A only to this particular A only. So that's why A కి పంపించిందే కాబట్టి ఇప్పుడు A తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ హిడెన్ స్టేషన్, this particular B station is going to be hidden by this particular A only, not with the B station. Okay. Now coming to another scenario. A and B are available in one region. Then let's take that another station C is also in another is also there, and in another region we are having the station B. See, here we have a request signal towards one station which is already received another RTS signal from another station. Okay, here this station is an hidden station. Now we are having the conversation with one source station to the multiple devices, which is one region and another region. That is, suppose if it is sending the data to the C station, so simply RTS is going to be sent over this. So this particular C has to give CTS signal to communicate with this B, and already this particular B signal is already in conversation with A. అంటే ఆల్రెడీ సిటిఎస్ జరుగుతూ ఉంది. సో ఇప్పుడు బి అనే డివైస్ ఏం చేయాలి అంటే సి డివైస్ కి డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే దీంతో సిటిఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసింది. అంటే ఇప్పుడు బి అనేది అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కాన్వర్జేషన్ విత్ ఏ, అండ్ నౌ ఇట్ సెండ్స్ అన్ ఆర్టీఎస్ సిగ్నల్ టువర్డ్స్ దిస్. మీన్ వైల్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేషన్ is also in conversation with this. Means that this particular C station is going to be started the conversation after A, and after that the B is going to communicate with this. At the same time it is also in conversation with D. Ante this particular station C is not going to be hidden, it is available as free, and it is exposed by B after A. At the same time it is also going to be exposed by this particular D. Means that D is going to be receiving an RTS signal, and B, an RTS signal is also sent to the station C when it is going to be in conversation with other station. And ఇప్పుడు multiple stations నుంచి when we are having an RTS signal from one region and another region, now this particular station is called as an exposed station. This is an hidden station and this is an exposed station. Why? Because it got the two RTS signal from one region and another region also there, even though it is in conversation with another station. కానీ ఇప్పుడు కాన్వర్జేషన్ ఉంది అని ఇప్పుడు కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేయదు కదా. వై? బికాస్ సిటిఎస్ దీని నుంచి రావాలి కానీ ఆర్టీఎస్ ఉంది. అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ సిటిఎస్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ బై టూ స్టేషన్స్. వన్ ఈజ్ ఆర్టీఎస్ స్టేషన్ అండ్ ఆర్టీఎస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ దిస్. కానీ ఇప్పుడు ఈ స్టేషన్ తో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడు జరగాలి, దీంతో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జరగాలి. కానీ ముందుగానే రిక్వెస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ available. That means that's why it is exposed. But now the communication is not started. Why? Because the B is in communication with this. That means some information is listening by this particular B station. But now after that, this particular B station is going to be send some information towards this. So ఇప్పుడు exposed station వచ్చినప్పటికీ కూడా అంటే ఇప్పుడు B నుంచి తీసుకోవాలా D నుంచి తీసుకోవాలా అనేది based on the priority. ఎందుకని C is exposed by two stations even though the B is in conversation with this. సో ఇప్పుడు బి దీంతో కాన్వర్జేషన్ ఉంది కాబట్టి రిక్వెస్ట్ సెండ్ పంపించినప్పటికీ ద బి ఈజ్ నాట్ రెడీ టు సెండ్ ద డేటా టు దిస్ పర్టికులర్ సి స్టేషన్. సో దట్స్ వై సి ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ద డేటా క్లియర్ టు సెండ్ సిగ్నల్ టువర్డ్స్ ద డేటా విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డి స్టేషన్. అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పోజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ రీజియన్ టు ద అనదర్ రీజియన్. హియర్ విత్ ఇన్ ద రీజియన్ we are going to complete the conversation. Why? Because it is hidden by this particular even though it is hidden by both the station, it is going to be completing conversation with this. But here it is not going to be continuing the conversation with B. Why? Because the B is not busy, B is not idle. Why? Because B is already in conversation with A, but at the same time B sends RTS to both A and B. కానీ ఇప్పుడు అనదర్ రీజియన్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కాబట్టి విత్ ఇన్ దట్ రీజియన్ కాబట్టి సి ఈ టైంలో ఏం చేస్తుందంటే దీంతో కాన్వర్జేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాన్వర్స్ విత్ ద బి. అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పోజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రీజియన్. ఇది విత్ ఇన్ ద రీజియన్ రెండు స్టేషన్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి సి ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఆల్రెడీ బిజీగా లేదు కాబట్టి అవుటర్ నుంచి ఆర్టీఎస్ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బితో కాన్వర్జేషన్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. ఓకే.
Like that, with the help of IFS and with the help of RTS and CTS, we are going to communicating the different devices. Okay, this is about CSMA, CA protocol. No collision is there. Freely we can transmit, but we are going to waiting some time. And with the help of some signals, వైర్లెస్ మీడియాలో అయితే అది కూడా ఒక రీజియన్ లో ఉన్న డివైసెస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, దట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ విదిన్ స్టేషన్. అండ్ ఇంకొక రీజియన్ లో ఒక డివైస్, ఇంకొక రీజియన్ ఒక డివైస్ రెండు ఒకేసారి వస్తే, based on the status of one station, we can continue our communication. Okay, like that, the networking environment is made. Okay, in any way, based on your environment, networking is going to be made. So based on that networking environment formed, we are going to communicate by following all these protocols without disturbing any station. Okay, that is about all the protocols. So we have discussed so many protocols. Everyone is having its own advantages, and at the same time, it is going to be overcoming the problem available in the conventional algorithm, conventional protocols. So with this, all the we have discussed so many number of protocols. Okay. And however, the main goal of all these protocols is to communicate the two devices without overlapping of any device or without any collision. Even though the collision is happened, for the reliable transmission of the frames, all these protocols are implemented. Okay, right. This is about today's class. And from the next class, we are going to start the next chapter. Okay, with these protocols, the second chapter is over. So in the second chapter, we have discussed about the complete data link layer. సో ఇప్పుడు డేటా లింక్ లేయర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే, ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేయటం, at the same time flow control, error control. We have discussed the different error control mechanisms and the protocols for the reliable transmission of the number of frames without any collision. Okay, right, thank you.